So hello dear students. So in today's class we'll see few properties of divergence and curl. So the first property is for a constant vector A, divergence of A is 0 and curl of A is 0. So if A is a constant vector, divergence is given by dou a1 by dou x plus dou a2 by dou y plus dou a3 by dou z. Components of A are constants, so therefore each derivative will be 0. So divergence of A will be 0 in that case. അതുപോലെ തന്നെ കേൾ എടുക്കുമ്പോൾ determinant will be ijk, then you have dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. Components will be a1, a2, a3, which are constants. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ you are taking the derivatives in each step. So all the derivatives are 0. So curl of A will be equal to the 0 vector. Now the second property is, so divergence of A plus B is equal to divergence of A plus divergence of B. Or using notations you can write del dot A plus B. This is A plus B, that is equal to del dot A plus del dot B. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിലെല്ലാം ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ സം ഇസ് സെയിം ആസ് സം ഓഫ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ വി ആർ മെയിൻലി യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ പ്രൂവിങ് ദീസ് റിസൾട്ട്സ്. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടെല്ലാം വരുന്നത് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വിൽ hold there. So when you take divergence of A plus B, so that is del dot A plus B. So by the definition of divergence, that is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z dot A plus B. So you need to take the derivative with respect to x for the I component. Here derivative with respect to y of the j component, derivative with respect to k of the k component. Okay, derivative with respect to z for the k component in A plus B. Or this can be written as I dot dou by dou x of A plus B. So if you take dou by dou x of A plus B, അതിൻ്റെ I component ആണ് ആദ്യത്തെ ടേമിൽ വരേണ്ടത്. Okay, so when you take I dot dou by dou x of A plus B, that is the derivative with respect to x of the first component, and derivative with respect to y of the second component of A plus B is given by j dot dou by dou y of A plus B, and the derivative of third component is given by k dot dou by dou z of A plus B. അപ്പോൾ dou by dou z of A plus B യുടെ k component ആണ് the third term. Okay, so by the property of derivatives, dou by dou x of A plus B is equal to dou A by dou x plus dou B by dou x. ഇവിടെ അതുപോലെ dou A by dou y plus dou B by dou y. Then here you will get dou A by dou z plus dou B by dou z. Now this can be written as I dot dou A by dou x plus I dot dou B by dou x. Then here you will get j dot dou A by dou x plus j dot dou B by dou y. Then k dot dou A by dou z plus k dot dou B by dou z. ഇനി A വരുന്ന കമ്പോണൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. So this is the components of B. So this is in the form del dot A and this is del dot B. So del dot A is divergence of A and del dot B is the divergence of B. So that proves the first result. So divergence of A plus B is equal to divergence of A plus divergence of B. Now the third property is
the curl of A plus B is equal to curl A plus curl B. Or if you take del cross A plus B, that is equal to del cross A plus del cross B. So we'll start with del cross A plus B. But del എന്ന് പറയുന്ന I dou by dou x plus J dou by dou y plus K dou by dou z cross A plus B. Okay. So this is equal to the first term. ആദ്യത്തേതിൽ I dou by dou x cross A plus B വരും plus J dou by dou y cross A plus B plus K dou by dou z cross A plus B vary. Okay. Now I can express it. So you will have summation of the ijth and kth component. So I can write it as a sum. So that becomes I cross dou by dou x of A plus B. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ എക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ക്രോസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ എക്സ്. ഇനി ഐ ക്രോസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ക്രോസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഐ ക്രോസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ എക്സ്. So you can split into two terms. After summation I cross dou A by dou x വരും. The summation I cross dou B by dou x. So the first summation denotes del cross A and the second summation denotes del cross B. So which is curl A and curl B. So that gives curl A plus B equal to curl A plus curl B. And the next property is, so if A is a vector function and phi is a scalar function, then divergence of phi A is given by phi divergence of A plus gradient phi dot A. Or if you write using the notations, divergence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ del dot വരും. അപ്പോൾ del dot phi A is equal to phi into del dot A plus gradient phi is del phi dot A. So this is what we have to prove. Again here also we will use the properties of differentiation. For divergence of phi A എന്ന് പറയുന്ന del dot phi A. So del is the operator I dou by dou x plus J dou by dou y plus K dou by dou z. Take the derivatives component wise. ആദ്യത്തെ component dot phi A എടുക്കുക, second component dot phi A and third component dot phi A. So you are going to get I dot dou by dou x of phi A plus J dot dou by dou y of phi A plus K dot dou by dou z of phi A. So I am replacing by summation. So that is summation I dou by dou x of phi A. ഇനി ഇവിടെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് phi A കണ്ടുപിടിക്കാം. So here phi is a function of x, y and z. So A is also a vector involving x, y and z. Okay. So when you differentiate with respect to x, you need to use the product rule for differentiation. So you will get I dot phi into dou A by dou x വരും plus dou phi by dou x into A. Now take the dot product of both the components. അപ്പം രണ്ടുമായിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. ആദ്യത്തെ ടേമായിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വരും, സെക്കൻഡ് ടേമായിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വരും. ഇനി ഇൻ ദ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് phi എന്ന് പറയുന്ന സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ phi ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ കോമൺ. അതുപോലെ ഓക്കെ, സോ ഹിയർ phi ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ common. So ആദ്യത്തെ സമ്മേഷൻ്റെ പുറത്ത് phi വരും. So the first summation is phi into summation I dot dou A by dou x. ഇനി the second summation will be, you can write it as, അപ്പോൾ we need to get in the form del phi. അപ്പോൾ ഐയുടെ കൂടെ എടുക്കുക ഈ dou phi by dou x എന്ന് പറയുന്നത്. So take it together with I. That is not going to affect your dot product.
അത് I dot dou phi by dou x into A എടുത്താലും I dou phi by dou x A എടുത്താലും നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക. സോ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫോം del phi ആയിട്ട് എഴുതാൻ, സോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് I dou phi by dou x dot A. അപ്പോൾ the first term is phi into summation I dot dou A by dou x. So this is your divergence. I dot dou A by dou x എന്ന് പറയുന്നത് divergence വരും. Then this is del phi dot A. So this summation will be del phi gradient of phi dot A. So that gives the required result. So you get phi del dot A plus del phi dot A, or that is phi into divergence of A plus gradient of A dot A. And the next property is, so if A is a vector function and phi is a scalar function, so we'll find what is curl of phi A. So if we have seen divergence of phi A, next is curl of phi A. So curl of phi A will be gradient of phi cross A plus phi into curl A. So by definition of curl phi A is equal to del cross phi A. So del is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z cross phi A. Okay, so that is equal to summation. I am writing only one of the components. So that is summation I cross dou by dou x of phi A varum. Ni dou by dou x of phi A again by product rule, that is dou phi by dou x into A plus phi into dou A by dou x. Ni take the cross product. So ഇതിനെ രണ്ട് സമ്മായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. So first one is summation I cross dou phi by dou x A plus now phi എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, phi is function of constant അല്ല, phi is a scalar function. അപ്പോൾ ഇവിടെ dou phi by dou x നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഓരോ കമ്പോണന്റ് വൈസും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മാറും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ dou phi by dou y ആവും, dou phi by dou z ആവും. ബട്ട് ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് phi always. So phi can be taken out of the summation. Okay, so we can write it as summation I cross dou phi by dou x A plus phi times summation I cross dou A by dou x. By using this property, so if you have A cross MB, that is same as MA cross B, which is same as M into A cross B. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിൽ ഒരു വാല്യൂ കോമൺ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഹിയർ using that property, so you have I dou phi by dou x. So I can take it to the first component. Okay, first termilekku adine shift cheyyam. So that will be summation dou phi by dou x I cross A plus phi into summation I cross dou A by dou x. നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഐ നീഡ് ടു ബ്രിങ് ഡെൽ ഫൈ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സിന്. സോ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഡെൽ ഫൈ ക്രോസ് എ പ്ലസ് ഫൈ ഇൻറ്റു ഐ ക്രോസ് summation I cross dou A by dou x is del cross A. So that is the value of curl A. So here you will get gradient of A cross A plus phi times curl A.